What's cracking, everybody? This is Louie Listens, and I'm Louie, and we're back with BT Saturday. This is going to be a very, very, very deep dive into Spring Day, and also a heads up, there will be no BT Saturday next week because, as you already know, we're getting a whole new album. So I'm going to take the whole week off. I'm going to listen to the album. I'm going to deep dive. I'm going to record my reaction to it, but that reaction will not drop for a couple of weeks. Let's let time for the album to get streams on Spotify, to get streams on Apple. Let's let the numbers come in, and then we'll drop our reactions to it. And then there will be a format change because BT Saturday won't be happening every week anymore. It'll be happening every other week because we are going to start doing those album reviews. We're going to do all the reviews from the band and all the members in order from beginning to end every other Saturday. So if you like that kind of content, if you like this content, please like, subscribe, comment, all those things to help me grow into the algorithm. Just to give you our itinerary, because I did the Tiny Desk last week, I missed a lot of background on Spring Day. So today we are going to really, really deep dive. This whole idea came from this comment right here. So thank you so much for giving me this little pipeline to do. I agree with you and I like it, and so we're going to do it this way. We're going to start the lyric video here first, and then we're going to move on into the MV, and then we'll be moving on to Italian Army's what you still don't know about BTS's Spring Day. Then we'll be watching a dance practice of it. And then finally, we will watch their live here. As we say goodbye, we're going to check out Netflix Korea dropped a BTS, some sort of collab, and I think it's just a trailer, but even if it's just a trailer, I think it would be really cool to just watch in anticipation of the album coming out next week. So thank you so much, Army, for being here, and let's hop into it. I don't really remember it sounding quite like this live. So the band might have changed arrangement just a little bit. 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반 Oh, so they're singing together. That's cool that they did the two colors to show that they're both singing together. The Jungkook has that. I like that sound that he added to the back. Nice. Wow, this production is so good. I like how they hand that part off to Jin. That until I can meet you again. This part, the Boga Shipta, I miss you part. And then the second time they do it, they switch over to having V do it. I like this part here that Bogo Shipta that Jin does at the end, like the call and response, because J Hope and Jungkook say it first, and then there's the response, and then I think later it's Jungkook and V, or J Hope and V, doing it, but we still have that call and response with Jin there at the end because I love Jin's voice. Jin's voice, how we call it so dreamy and stuff. It really, he's
honestly my favorite voice when I hear him in any BTS song. I just get really excited. Mm. 이 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 늙다 네가 넌 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 That's a little bit of a rock vocal. 근데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프네 널 풀어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 J-Hope and Jungkook together is really cool because J-Hope has the higher part, I think, and Jungkook has this like real deep. And I think I mentioned it in the Tiny Desk where I just really love Jungkook's like mid and low range. He's got a really great baritone. 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려라 또 몇 밤을 더 세워라 널 보게 될까 널 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 You know it all You're my best friend 아침은 다시 올 거야 어떤 어둠도 V's voice, that chest voice, that was great. I'm used to V with the high vocals and those falsettos, but man, his chest voice is great. 만나게 될까 You know it all You're my best friend 아침은 다시 올 거야 어떤 어둠도 어떤 계절도 영원할 순 없을 비나 봐요 이 겨울도 끝이 To me, just listening to it, and because I don't understand the tragedy behind it, just hearing the song, it sounds like a love song. I still feel like it sounds like seeing somebody after a really long time. Like I can't see you because I have to wait. To me, it really feels a lot like what's coming next week. It feels like that spring day is finally coming, and the winter's been here for the last 2-3 years. Before you add all the context in, it feels so uplifting's not even the right word. It makes me sad, but it also gives me like a lot of energy for some reason, like a lot of energy to just get up and just change my life. And it's probably because it's so catchy. It's so catchy. This video took a lot of effort. It took a lot of effort. Man, J-Hope really had kind of a central role in this song.
We're not going to dwell on the lyric video too long. That was just so that I can kind of hear who's doing what. So RM and Sugar have the big rap spotlights in this song. I really like Sugar's like Sugar has really good hard consonants, man, and like he really feels like every T and K and B, they all hit me really hard. So I really liked his rap part. So let's check out the official music video. I like the big hit intro. It's cool. Okay. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리가 밉다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 벌거울을 떠드는 작은 먼지처럼 작은 먼지처럼 먼지처럼 작은 먼지처럼 There's a lot of chaos happening there. Okay, so I just want to go back a little bit and start at the beginning here because like that was a lot very early and it already feels very emotional weight. I don't know who that is. Is that V? Because V had the like hat in the last picture. The thing that's startling is you can hear a train coming. Like you can hear the noise. And then he kneels down almost like seppuku style and just lays his head on the train track as if waiting for the train to just come. That is heavy. And then on that train we have a couple members of the group. RM comes in with an introspective look. He looks like he's on the train. Like this train is going somewhere. Like it keeps going forward. Um and then there's a lot of the wintry themes here. I'm just saying things out loud so that I can kind of like get things. No vacancy, so he's entering the room. They're already there. They keep sneaking into the back or going backwards. Oh, he opened into the hotel room. Now they're just being boys and they're throwing shit and they're, wearing their crowns and now they're walking up. There's so much. I just feel like there's a lot of deepness to this video. I guess I'll probably get it after. Omelas.
before I get into sugar here, this like this imagery feels like I have to move on. Like I have to continue living, even though like I'm stuck in a certain place or my pain is in a certain place. But I have to still do my laundry. I have to still hang out with my friends. I have to still exercise. You know. 네가 변한 건지 아니면 내가 변한 건지 이 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 All those clothes. 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프니까 이날 풀어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 눈꽃이 떨어져요. So it's a fairy incident. A fairy is something that spins, right? Is that why this fairy behind him? Is that what it is? And then all the clothes, the mountains of clothes, it seems symbolic too. Just like empty clothing, people who are gone now. 눈꽃이 떨어져요. 또 조금씩 멀어져요. 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려라 또 몇 밤을 더 세워라 널 보게 될까 널 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 너 위로 my best friend 아침은 다시 올 거야 어떤 어둠도 어떤 계절도 영원할 순 없을 건데 비나 봐요 이 겨울도 끝이 나요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 조금만 기다리면 며칠 밤만 더 세우면 만나러 갈게 만나러 갈게 데리러 갈게 데리러 갈게 추운 겨울 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꽃 피울 때까지 그곳에 좀더 I took a train to nowhere. I'm incredibly curious to understand the story behind the the theory behind the story behind this music video. It feels very heavy. It feels very sad, and when you add the weight of all of it, it could be really heavy. Okay. The the image of the shoes being hung, all the barren, all the loneliness, all the like, all the sadness. Just this video is so heavy. All right, what you still don't know about Spring Day MV. Now we're really gonna break it down. We'll see what there is. Benvenuti nel mio canale. Oggi analizzeremo insieme il video della canzone Spring Day dei BTS.
Spring Day è uno dei brani del nuovo repackage album Wings You Never Walk Alone. Se fate attenzione potete notare come il logo dell'album sia composto da 4 nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche fra le emoji di WhatsApp. Può avere vari significati, ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 persone, la maggior parte delle quali studenti in gita scolastica. I BTS hanno recentemente fatto una donazione ai genitori delle vittime di questa tragedia, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a riportare le vicende più gravi connesse al video di Spring Day. Osserviamo la scena in So that was another thing I was wondering, because like a ferry could be like a carousel, like a ride in a carnival, but a ferry I've ridden in one is like a boat. And they come and they have these like walls, and they drop the wall and you walk onto the boat and the walls come up and then it goes and takes you. So I didn't know what kind of ferry. It looks like we're talking about one of the like a boat. a riportare le vicende più gravi connesse al video di Spring Day. Osserviamo la scena Which explains the water in the Lui si ocean. trova in una stazione che in Corea non è più in funzione da molti anni, ma si inginocchia appoggiando le orecchie sulle rotaie per sentire se il treno stia arrivando. Se ascoltiamo bene, però, possiamo sentire il segnale sonoro di una nave. Subito dopo, l'inquadratura segue un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime, l'aspettarsi di veder comparire da un momento all'altro i propri cari come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni fa. She said she was unable to stay home in Ansan with the thought of her daughter still being underwater. On April 11th, Daehyun's mom visited Agman Harbor. So it was a boating incident. Over 300 people died. 300 people. Come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni fa. Le prime parole della canzone sono "mi mancate", mentre viene inquadrato il mare e Jimin che lo osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia e notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi riferimento agli indumenti delle vittime, sia quelli persi in mare che quelli come le scarpe che vedete lasciati sul molo come tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Da qui arriviamo alla scena nella lavanderia. Jimin si tiene accanto le scarpe come a rappresentare un amico che non c'è più. Se i vestiti simboleggiano le vittime, gli oblò delle lavatrici ricordano quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i vestiti sono le persone intrappolate all'interno. I cestelli girano capovolgendosi, proprio come accadde al Sewol. Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Sewol e che fu una delle cause principali della loro morte. Sarebbe bastato saltare in mare per salvarsi. Solo in questi oblò che poi vengono inquadrati da vicino sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile è "Don't forget". There's a video of what happened. Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Sewol è un messaggio particolare. Grown-ups are constantly telling us to forget and cheer up, but we will remember our friends just like us. Please don't forget them. Particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione.
L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Ginny inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Seawall fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine molti dei reali responsabili rimasero impuniti. Alcune delle responsabilità Length, max weight capacity. That's ridiculous. Those people died because they put 3.5 times the amount of weight that was allowed on the boat to be on there. ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine And then they just didn't get molti dei punished. reali responsabili rimasero And then they faced no Alcune delle consequences. responsabilità più gravi pesano sulla guardia costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili accorse in aiuto di avvicinarsi. 아까 낮에도 자기네들이 유리창이라도 깨가지고 한 사람이라도 구하려고 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요 그거를. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave o ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. E intanto la nave continuava ad affondare, fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzature per l'immersione. Nonostante ciò, la stampa, manipolata dal governo che non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. 조결 시도 중이다 이렇게 지금 보도가 나가고 있는데요. 이게 사실이 아니라면서요? 네. I pochi giornalisti che si recarono sul posto furono licenziati e subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente come la guardia costiera abbia ostacolato e addirittura sabotato le operazioni di recupero di volontari 이게 esperti. 이렇게 됐는데 이게 저게 된 게 아닌 것 같아. 그래서 자른 거지. 뭐 지금 이유야 뭐 기상 악화로 뭐 안전을 위한다고 그러지만 충분히 들어가려면 들어갈 수가 있거든요. 민간인들은 들어간대 근데 And then they censored it, you know? Cut cables. That is so just corrupt. I hate how money runs the world and rules the world, man. And I feel for you in Korea too, because I know you're also going to be facing an oil shortage because of us. Just senselessness over money. 충분히 들어가려면 들어갈 수가 있거든요. 민간인들은 들어간대 근데 경찰은 못 들어간대. 아무것도 하는 게 없어요. Potete quindi immaginare la rabbia, la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli, forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria, stavano morendo a causa dell'inspiegabile mancanza di azione di chi doveva salvarli. Ritorniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9:35. Tra le 9:30 e le 9:45 le apparecchiature di comunicazione del Seawall smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i passeggeri venivano abbandonati al loro destino. Poi compare Suga, seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica all'installazione Person dell'artista francese Christian Boltanski che state vedendo. Rappresenta le persone che ci hanno lasciati. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi del mare. In quest'altra scena possiamo notare attaccati alla giostra decine di nastri gialli.
Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video faccia riferimento al naufragio del Sewol, perché nei giorni successivi alla catastrofe tantissimi coreani mostrarono il proprio supporto alle famiglie coinvolte aderendo alla campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra non è stata inserita a caso. You'll Never Walk Alone è una canzone di scena di un musical di Broadway che si chiama appunto Carosello, e viene eseguita in 2 momenti, per confortare la protagonista subito dopo il suicidio del marito, che era appunto un giostraio, e poi come incoraggiamento verso la loro figlia che sta affrontando l'ultimo anno di scuola. Quindi abbiamo di nuovo i temi del lutto e del conforto. Vedete l'albero dentro il cerchio di luci che rappresenta la giostra? Simboleggia la vittima, ma anche il ciclo della vita, e questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. E non è tutto. Questa canzone di scena è diventata l'inno ufficiale della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Sewol, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro grande disastro, e lo aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You'll Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough che provocò la morte di 96 persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le famiglie delle vittime del Sewol hanno incontrato quelle delle vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. Questo perché in entrambi i casi la stampa corrotta riportò false notizie e i parenti delle vittime lottarono e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. 돈도 필요 없고 보상도 필요 없고 신뢰치도 다 필요 없거든요. 그것만 해주시면 대한민국의 안전한 미래가 여러분들의 손에 달려있다는 거 그거 하나만 명심해 주시고 제발 도와주시죠. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo You Never Walk Alone non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come le lamiere del Sewol sommerso. È stato recuperato alcuni giorni fa, poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime. JK sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano. Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto simboleggia l'inabissamento della nave, JK incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì, sul mezzo di trasporto. Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio, che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo JK e Rap Monster che chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del Sewol, ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto JK si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato in memoria delle vittime del Sewol che mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere: Tesoro, un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi e aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, inducendo anche al ricordo di dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Jin che V li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete. Yeah, I think it was RM who mentioned Still Life. I think that was his song. So that's the idea that if an artist paints you, takes a picture of you, then that version of you lasts forever. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Jin che V li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro, che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Omelas, dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo angusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. L'insegna in rosso, che significa al completo, ci fa riflettere su come il benessere nella
nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Omelas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che il video di Spring Day fanno riferimento. Lo Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli uomini sopravvissuti si trovano su questo treno, che è diviso in classi sociali. I più ricchi vivono nei vagoni anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. I poveri sono continuamente oppressi dai ricchi, che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini, e per questo organizzano una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno e prenderne possesso. Ma una volta arrivati scoprono che, per poter funzionare, il motore ha bisogno che dei bambini sufficientemente piccoli si occupino della sua manutenzione in condizioni terribili. Nel video Omelas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi, che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini. Yeah, it's for money because they wanted to carry more than they could to make more profit. And on top of that, the freaking captain was saved and a bunch of the crew were saved, but none of the kids were saved, or very little of the kids were saved. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai It's ricchi, privilege, che vivono sulle it's spalle rich dei poveri e dei privilege. bambini sfruttati. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto, il che è esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Seawall. 뭐라고? 아 시간이 어딨어? 야 지금 시간이 문제야. 가족이 빠져서 그렇게 말해. 빨리 가 빨리. There! People on the freaking boat! They were right there! 구조를 해야 될 거 아니냐고. They are right there! They watched them! What is this? How do you watch somebody drown? Because 빨리 구해줘 좀. Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo inesistenti. Furono inventate it's not that you couldn't save people, but that you didn't. Right. condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi, nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Seawall e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano. C'è un motivo per cui la Big Hit e BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. Negli ultimi mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo just had alle a sue failed responsabilità coup, didn't nella we? tragedia del Seawall e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. They just had a failed coup in South Korea, right? And the leader of that coup is facing very intense charges. La tragedia del Seawall e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio. Nella lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in questi mesi a Seoul. Le luci rappresentano la speranza nel futuro della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro opposizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper, al posto di sfidarsi tra loro, hanno attaccato all'unisono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro la tragedia del Seawall. That's really smart to pause like that, to just do the pictures. Le parole di questo pezzo non vi ricordano un po' il testo di Spring Day?
Anche i BTS e la Big Hit non sono rimasti a guardare. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80.000 euro, all'Organizzazione per la Verità e per una società più sicura creata dalle famiglie coinvolte nel naufragio del Sewol. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La Big Hit ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rapmaster ha dichiarato che con i 4 brani di You Never Walk Alone i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. 우리들도 젊은 사람들도 그 한국 사회의 미래를 생각하고 그럴 능력이 충분히 있다고 생각하고 앞으로 더 나은 우리 대한민국을 만들기 위해서 훨씬 그런 노력을 할 수 있다고 생각을 합니다. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di V simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di essa e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno Before this wraps up, I just want to say a really big thank you to is it Army Italy or it's Italian Army. This is very, 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 very well done. This is very well researched. This is very well edited. I appreciate all of the subtitles that you put into this. You are incredible. Thank you so much for providing this for us. non debbano più ricadere su di essa e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra i più alti al mondo. Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rapmaster ha risposto: «Siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Sewol, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto». Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo le ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. They won't back down from important things like this. That's very incredible. It's very admirable. Now that we have that knowledge, let us continue. Let's check out this dance practice, because they put a lot of effort into every bit of this song, so. First thing I really noticed is that really only one person seems to be like moving at a time. And then sometimes they moved, it was almost like the waves of the ocean. And then I definitely noticed just some of the earlier who's in the middle there. I can't see that far. I like the push and pull of the ocean. It's very interpretive
just interpretive dance. It's a really good footwork. Man, their movement is so effortless. Like, their synchronization is phenomenal. Their feet move at the same time, you know? It very much feels like they're under the water. You know, it very much feels like they're dancing under the ocean when you get the context. Man, they really are in sync together. That's my favorite part when they do the jump, and then when the second. That's my favorite part there is when they like do the jump, and the second that they jump, they immediately change their like. They immediately change their momentum to go left or right. So the jump, and then the second they land, they move. That gives a really cool like effect. There. You can hear the foot scraping, their feet scraping on the floor. That's a really interesting pose. Look at all of them on the left, and they're all like touching each other, and they're like reaching, but then there's one person isolated. And I wonder if that's a reference to the movie they were talking about, where everybody lived in this amazing society, but one person had to be isolated, and that's how they paid for it. Or Snowpiercer on the train, same way. So somebody reaches out and grabs him and brings him back. That's so amazing. They speak so much without words. Wow. And then just reaching out, he was on his knees, almost as if he was below, and he was reaching out to grab. They say so much without words. Um, they just and just their chemistry together. Their chemistry is so good. Really, I think it was just really powerful imagery in this one.
And the dance practices are fun to watch because you get to see like you get to see the choreography like unedited. You get to see the whole thing from beginning to end, and it's so much work that they put in. It's really impressive. Our BTS Spring Day Butterful Gateway with BTS. This came out 4 years ago, almost 100 million views, 90 million views ish. Um, but I wanted to hear it live. I wanted to bring it all together. We did listen, and I don't blame you if you feel fatigued. Take a break. We listened to the lyric video, then we watched the MV, then we watched the documentary, and then we watched the dance practice, and now we're gonna watch it live. I just really, really want to say that I walked away understanding the song on a deeper level, music wise, dance wise, vocal wise, all of it. And this is the culmination of that to me. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 애석한 시간 나는 우리가 믿다 이제 얼굴만 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이야 남은 시간이 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손 잡고 지구 반대편까지 갈 겨울을 끝내고파 그리움들이 얼마나 눈처럼 내려 그 봄날이 올까 공이 떠도는 작은 먼지처럼 작은 먼지처럼 The voice is so good. 날리는 눈이 나라면 조금 더 빨리 내게 닿을 수 있을 텐데 눈꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기타 You can still tell that they still feel it. If you look at every one of their faces as they sing, all the reflection. Just the heaviness that still weighs on them. This is 2021 post COVID. So they're not, so isolated it looks like. And it's just them around a campfire singing. But like you get to see them and how they interact with the song now, which is really cool to see. That's why the live version to me is very very valuable. 보고 싶다 보고 싶다 보고 싶다 얼마나 기다려야 또 몇 밤을 더 세워야 널 보게 될까 널 보게 될까 만나게 될까 만나게 될까 정겨울 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꽃 피울 때까지 그곳에 좀 더 머물러줘 네가 변한 건지 네가 변한 건지 아니면 내가 변한 건지 내가 변한 건지 익숙한 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지만 모두가 그런 거지 그래 네가 넌 떠났지만 난 하루도 너 잊은 적이 없었지 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 너 원망하기보다 더 낫지 널 불어내본다 연기처럼. This isn't entirely related to the performance, but I'm pretty dead set on. I'm probably Jin bias. Every time they're together, he's the one that sticks out the most. He's the one who's just like, I don't know. I like everybody, I think, but my bias has to be Jin. 널 불어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 널
Very good. I love Jin's green microphone too. I really love Jin's green microphone too. It's just so much to experience, man. Their voices are so good. Like if you taking away their dancing, they're good. Taking away their singing and just letting them dance, they're good. BTS is just the most talented group, man. I really, really, really do believe that this group is something that is a magic you may never ever catch again. The sound of the fire crackling after, crazy. I like that. Like this song always ends with some sort of like silence or like there's some ASMR of some sort. Okay, I truly do feel like I understand this song a lot more, and this song pisses me off. It makes me sad. And it's so beautiful at the same time. I just love their voices. I love Jin's voice. I love John Cook's I love John Cook's voice. I love J Hope and John Cook together. I like RM's rap. I love Sugar's rap. I like Jimin, vibes. I every aspect of this group is amazing, and this song I'll always remember. Honestly, this song I'll never really forget. It'll be on my playlist for a long time. It'll be something I think about all the time. It's just never gonna go away. Now that I know, and now that I'm mad. Okay, we got one more little goodbye. Because next week, 1 week from today, when this drops we get a whole new BTS album. We have a whole new bunch of things to go explore. This is a trailer to that album. One more reminder, there is no BTSaturday next Saturday in observance of the new album airing. So we will not, no BTSaturday. 2 weeks from now, we will review the album and talk about what we liked and explore more. Thank you guys so much. If you made it this far, thank you so much. I really appreciate you and your dedication to Spring Day, to getting the awareness out on the tragedy behind this song, which is a theory, which I feel like is a pretty damn good theory. It seems very, very, very plausible. And so yeah, I just thank you so much. If you made it this far, you should give a subscribe. I do this all the time. All right, everyone. Hold on, I didn't introduce it. This is BTS, a lot of words in Korean, airing, and this is a Netflix BTS crossover. I hope this will make it into the thing. I may have to put a filter on it. We'll see. All right, everyone. Stranger Things, K-pop Demon Hunter, Squid Games. This is the most fun I've ever had. Netflix is just celebrating it.
Wednesday. 그럼 빨리 와. I've never heard Cookie Monster in anything but English. That was hilarious. 그럼 빨리 와. $3.21. I don't know what else it says. Can somebody translate por favor? I might have ChatGPT help me later. Badong. Definitely gonna have to cut the badong out. Okay. It's just a little teaser. There's like more. This one's longer. The BTS Army will have to wait a while to see their favorite band again. Tough day, a heartbreaking day. Part of my soul just died. 아 슬퍼. 와 진짜 보고 싶다. 복귀하자. We promised our fans that we'd be back. We knew you'd be back. We've been waiting. We've been waiting a long time. By we, I mean Army, because I've only been waiting a couple months, but damn, have I been waiting. This sounds like I've never heard this in my ears. Is this a whole new thing? I'm talking over it so I don't get copyrighted. This is gonna be a big event, guys. I'm so excited for this album. I'm so excited for you. I'm excited for me. I'm excited for all the Army out there. 뭔가가 달라진다라는 느낌을 많이 받았어요. Is it a documentary? Is it a documentary? Wait, tell me if it's a documentary or not. Okay. I don't know exactly what it was advertising, but it got me hyped, and that song sounded amazing. If that's a song on the album, I'm super, super excited, because the last one was just dynamite. Not just dynamite, it was dynamite, and it's got a vibe. But it really just felt like they were like, hey, everybody needs to stop and watch. Like Cookie Monster's watching. Like we got that teddy bear whose name eludes me right now. We got Squid Games, we got Stranger Things, we got K-Pop Demon Hunter. They're all stopping what they're doing so that they can watch what's about to happen. So I'm excited for you. I'm excited for me. As always, you've been awesome, and I've been Louie, and I'll see you next week. And I'll see you in a couple weeks.